My friend, I am not being unjust to you. Did we not agree on 1 denarius? Enyi m, ọ dịghị ihe ọjọọ m mere gị. Ọ bụ na mụ na gị ekwughị na m ga-akwụ gị 1 denarius na ụbọchị. Ajụjụ: Jesu onye nwe ubi jụrụ onye na-atamu ntamu n'ozi ọma anyị nọrọ tata. Otito dịrị Jesu. Did we not agree? Did we not agree that I will pay you 1 denarius? Kedu ihe m na gị kpara? I saw you standing. I invited you to come and work in my vineyard. We agreed on what I will pay you. And I have paid you that. Where is the problem? Mụ na gị kwekọrịtara aghara achọ ihe a ọrụ gị ama akwụkwọ ụgwọ ha nwa ikwete ọ bụ na akwụla m gị ya. Kedu ebe nsogbu shi? Our problems come from unjust or irrational expectations. Tutu oge ihe anyị na-atụ anya na-ene anya na ọ ga-eme na ndụ anyị, o nwekwago ihe anyị gbadoro ụkwụ wee na-ane anya ya o, ma ọ bụrụ na anyị nwere uche. I have only one question for everybody today. One question for each of us. And answer yourself that question. It have a parable. It is a parable. O merige me no bụ akụkọ Jesu chọrọ iji kụzina anyị ihe. Ma ihe ọ chọrọ iji ekụzina anyị bụ ihe ọgụgụ nke mbụ na di nwe n'ụdị obi ebere. The Lord is merciful, and His mercy has no measures. In the eyes of human beings, He is stupidly merciful or unjustly merciful. That's the teaching. Ajụjụ a m na-ajụ bụ gịnị be gị na Chukwu kpakọrịtara okwu ego nkwa na aja emene gị n'ụwa ma idebe iwu? Gịnị be gị na ya kwekọrịtara ịbịa bịala gị ụwa na aja anarịrị gị ha? What agreement did you reach with God before He even created you and before you came into the world? What is your entitlement that you should expect from Him in justice? Igbo say na bụ ofu onye nwere ezinụlọ. Householder is not onye nwere ezinụlọ. Maka na ọ bụrụ onye ọbụla nwere ezinụlọ bụ householder. Interpretations or translations are betrayals. Nwoke a nwere ubi
nwee ọtụtụ ụlọ, nwee ndị odibo, an estate owner. And he went out to hire laborers into his vineyard. Why vineyard? Why not wheat field? Gịnị bụ ọ bụ n'ugbo vine ebe Jesu jiri nye example a? Gịnị bụ ọ ga-abụ n'oge mgbe a na-akọ ọka maọbụ wheat maọbụ mgbe a na-awọta orome? All those who live in areas that grow vine know that when the harvest time comes, you have very short time for harvesting. And when that time comes, you either harvest all the vine grapes within a short period, or the rest will be wasted. Ya bụ na onye a nwe ubi a na ọ dị ya mkpa inweta ọtụtụ ndị ọrụ, maka na ọ bụrụ na akọtachaghị ihe ele nọ na ya bụ ubi, na ndị ọrụ na-emebi emebi. So na ndị agha ha yarịgachi ga-ejikome tọbụrụ ekpere vine na ma ọba ebe ọba ha wọtara n'ọba na onye nwe ubi uru, maka na ha ya ka ala n'iyi. Those who were hired in the evening, even if they had harvested only one bunch of vine, of grapes, it would have been win or gain for the owner of the vineyard, because otherwise they would have been wasted. There was no time to lose. So onye rụrụ ọrụ 1 hour nwere gain, onye rụrụ ọrụ 1 hour nwere gain. Ọ bụrụ na Nigeria na ya na-eke ya bụ gana win-win situation. Onweghị onye okpuru ndị ọrụ ma okpugo onye a na-arụ n'ọrụ. Okpugo ndị ọrụ because asị na ha lara that day me ha arụghị ọrụ na ha ga-agba aka, ma okpugo ndị a na-arụ n'ọrụ onye a na-arụ n'ọrụ maka na ọkalani. The laborers who were hired for a very short time gained, and the owner of the vineyard also gained. Another reason why Jesus chose the parable, chose the vine as an example, because he was talking of God's mercy. God's abundant mercy. The abundance of love, of mercy, of grace. In Jewish imagery, can only be compared with vine field. Ugbo vine. If you read the book of Numbers, chapter 13, Numbers, chapter 13, you will find where Moses sent out 12 spies from the Israelites to go and scout around the land of Canaan, where they were going, to know whether that land was good. Moses zufuru ndị mmadụ ka ha jee n'emeleke anya mbọ ma anyị jeko akwụkwọ ala anyị na-ata ebe anyị la ka ọ dịkwa worth it. They went, they spent 40 days. They found very tall, giant men. Ndị ha hụrụ there bụgbo ndị jimkpa. O nwere one young man, onye ugbolo. Ya na ibe na abụka, ọ na-asị ihe mere na ya. Bụ na mbọ m sị, na nwa chide ga-ego. Na-ekwu ihe mere na ya, ama ọma na ya. Ọ sị ya. Ya, bege na asị. Na amụlegị na ya.
Sane ngbom na abia kwugide na ogbara gejeko kwa jinkpa nkpukpunishi na nkpukpunishi agba egbe n'ụda obushi na ogurute bi na asim na mamagaya. That was when the Biafran soldiers were passing along our roads. Jinkpa nkpukpunishi na nkpukpunishi their helmet agba egbe n'ụda obushi na ogurute. Otito dịrị Jesu. These people saw giants. Jinkpa. And they looked like ants. And their fear was, can we really get into this land? They are terrible fellows. They can even eat us up. But what did they tell Moses when they came back? They took something as a sign that that land was worth entering. What did they take? They found vine grapes. The vine there was so fruitful that they cut one bunch of grapes, and they needed 2 men to carry it. Hebute vine, egal bovilite, as Helatazias Moses, look. Obezoku nenda nwere ndo jinkpa nkpokonishi na nkpokonishi no bụ ne alehe na emete nri ịhụkwara vine na ivo here. The land of Canaan was a land flowing with milk and honey, and as a sign, land of abundance. Look at how much vine the land can produce. Otito dịrị Jesu. So this is a parable about the abundance of God's mercy, about the abundance of God's love, about the abundance of God's grace, so abundant that it is enough for everybody. Ebere Chukwu, obiọma ya, ịfụnanya ya, amara ya, enweghị ngwụcha, and ọha niile nwere ike iketa oke. Of course, God comes to us at different times in our lives. God is the master of time, the creator of time. Genesis chapter 1 sara ine Chukwu sere ihe de ihe wede. Anọbụga Chukwu siri ihe de ihe wede chiejie chiabo, the first day, beginning of time. The Lord is the master of time. He alone can decide what to do with time. You, born in time, receive time as a gift. Go abonya moronemo wanimoge. Obugogo nwoge. No bu Chukwu nyerigoge. Nyego here. Just that obugogo nwe Allah. The space is not yours. You just received a portion for service. Onye a na-akụ nwe ubi a fụtara n'ezigbo agbakwa ụtụtụ hụma ndị ọrụ kporo ha. Ọ hụta ebe 9 o'clock hụma ndị ọzọ kporo ha. Ebe 12 o'clock ọhụkwama ndị ọzọ. 3 o'clock ọhụma ndị ọzọ. And 5 o'clock. My friend, the Cameroonian, whom I quote often in my homilies, Father Emile Martin Dibongwe, he has a joke about this parable. He said that after Mass, after the priests read this gospel one day, after Mass, one woman met the priest outside and said, Father, I have a question for you. That owner of the vineyard, was he jobless? Was he unemployed? How come that instead of working, he was going out to the cities every hour? It is a parable. But ọrụ nke
His own job was more difficult. The job of an overseer. Ije na site mgbe ndị ọrụ n'ọrụ, ndị mason na-agba mba hụrụ, ndị carpenter na-agba mba hụrụ, ndị plumbers na-agba mba hụrụ, electrician na-akpali ịnya n'elu, site engineer kpọrọ ka wee na pocket gaboshi na one room, ọ gara na the other room, oshi na gate, ọ gara na kitchen. Iche na onwe gị ọrụ. Ọ bụrụ na onye a anọghị, ndị mason mega ncha. Ọ bụrụ na onye site engineer anọghị, n'ụmanụ nwere ndị a na-aba egote cement, asị ha n'ihe a ga na-akwụ unu bụ ịkpọma akpa cement na akwụmago 2,000 naira. Ọ bụrụ na onwe gị na-ene ha anya, ha kee akpa cement ebe ha gwọ ma hepara unu why. Ọ na-eme so ọ ga-eme, ọ na-eme steady. Ọ bụrụ na site engineer nọ, iche na okporo kaja wee in a pocket, that man who has an oversight duty has a more difficult job. The vineyard belonged to him, and he didn't want any of them to be wasted. And besides, all these workers were his own children, his own workers. So no nwere ọrụ nke ya ebe ịgagharị. Ọrụ nke ya ebe ịgagharị ịhụ mbụ na onweghị nọ ihu ebe na onweghị lara n'iyi. His assignment, his own job was, one, to make sure nobody was idle, and secondly, that nothing was wasted that could have been saved. It is about God's mercy. At 6 o'clock, at 9 o'clock, at 12 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock. By the way, those are the cardinal points of Jewish time, Jewish day. Ibia na ụbọchị nke ndị Jew. Na-eke ụbọchị like that. 6, 9, 12, 3, and 5. Ekekwome uchichi. First watch, second watch, third watch, and so on and so forth. Because clock adịleghị bomb. But these hours have also become for us as Christians hours of encounter with God. Liturgy of the hours. Ozoga and the father and the bishop and the sister and the brother and the deacon. All divided according to those hours. Early in the morning, 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, and then before going to bed. Because it is meant to sanctify the hours of the day, to remind us that God is the master of our time. Every hour belongs to God. And at every hour, you should be in his presence. That is a serious message. Chukwu nwoge. But then, can also be regarded as phases of history, different periods of history, of humanity, of nations, of individuals. Ụwa nwere agbakwa, nweme enyanwụtụ, nweme oke ehihie, nweme ehihie, nweme enyas, nweme uchichi. Mgbe Chukwu kere ụwa gboo, because the whole of humanity is in a movement within time, and in each period of history, God is looking for workers in his vineyard to make sure nobody is lost. Adam, Noah, Abraham, Jacob, Moses, David, the Lord Jesus. These are all interventions of God on after in time to capture those who will show others how to be
how to benefit from his love and mercy. That is for humanity, and that is for nations. Obodo ọbụna inedo meyenya na Chukwu na-ezite ndị mmadụ at each stage of our history, those who will go into the vineyard to organize and make sure that God's mercy, his grace, is being felt by everybody. But also in our life as individuals and as a church. Onweghị ndị ga-enweghị ihe nwere ike iweta akpọrọ gị n'ụtụtụ n'ehihie n'anyanwụ ụtọ ma ọ bụ na mgbede. Let us divide these phases or these times of the day into different ages in our life. O nwere ndị akpọrọ na ezigbo agbakwa emere ha baptism na nwanchi mgbe ha ka bụ ụmụaka. And I want to remind everybody, let nobody say that children and young people are the hope of the future. No, they are the hope of the present. Oloka na-ehwe bara m ịhụgo mụchi na ya bụ loka ga-ekpoko m ekpoko. Any community without children is already dying. At that infancy, what will children contribute? Innocence. Yesterday, Unya no mweka HCA Bakor. I catch mass. I found a field. Na podium. A major march past. Take bregu. Gama address. That's one thing I want to tell you. When adults are reading an address to the bishop, Obron and the Karayan are going to bishop address. Hen weriki kwezoku. Mana ototi he ne kubi he marne bishop ja like come on ma. Iha neki ebu psychophancy. And psychophancy is one of the crosses that a leader must carry. Makanenda mari werika gwako gezoku. Ehede gin sense enogde ye do sonenti igneche ni na emedo me magna obu me memela na ike ga adaga he. That's about adults, although very often also it is truth and love. Manu umweka enwege faith decoration. They will tell you what they know and what they believe. Onwere ofu ihe he nyere m nya. And ọbụgo nke ahụ bụ izizi. Ha bịara ụnya kwemenu m ukwe sị m nna anyị bishọp ụgwọ anyị ji gị na ọrụ anyị nọ n'isi gị bụ ekpere bụrụ chaplet wee m n'aka otuto dịrị Jesu. Na ahụma o nwere mgbe m jere pastoral visit ọ na-eri ekpash. Ụmụaka sị na ha na-ekwe m welcome song asị ha na ọ bụ echi ha bịa na parish center maka na ọ bụ station mgbe m jiri nkụzigide nkụzi nke okwe kụzikpo hụta ha kwuchite m ụzọ bido ukwe ha echeta ememe ha kwere mana o nwere ofu ihe ha kwuru na ya bụ ukwe m ga-echezugo ganye ọ bụrụ ndị anyị na ọ ga-akọ m na m ala n'ili. Ha sị m nna anyị bishọp gwa anyị ihe chọrọ ka anyị mere gị. Ndị nene na ha gịnị m adres sị m na ha enweghị ụka ma enweghị ụlọ ụka ma ha enweghị be fada biko mụ nyene ha aka ma arụma be fada n'ụlọ ụka. Ụmụ ha sị m gwa anyị ihe chọrọ ma anyị memene gị maka na ihe ọbụla anyị sekpere ala rịọ Chukwu na ọ na-eme na anyị otuto dịrị Jesu. Emenwụna na-ajụ ebe my power shall abịa. Children, infants, they bring their innocence. And every community needs that innocence. Youths, they bring their questions, doubts, enthusiasm, opposition. Maka na ọ bụrụ na ha jụga ajụjụ da aga ihe mebi. Adults bring energy, bring consistency.
bring resources, material and moral resources. And old people bring advice and wisdom. Every generation will hear. Maka na ọtụtụ ihe na-emebi n'ebe anyị kịta bụ na hafụ ụmụaka, hafụ ndị ọgaranya, hafụ ndị okorobịa, ọha legejeko nke. I will give you an example of what old people, fathers and mothers, can do about the way our society is now. Ọkwa sị na ndị ụmụ okorobịa anyị leg na yachi n'igwe ọgwụ, yahoo, ritualism, because of money. Because their parents support it or encourage it, sometimes with silence only. Mgbe m nọ Rome, o nwere ụbọchị m latara holiday, si m nje hụma ezinụlọ enyi m nwoke bụ Fada Nembo nwụrụ after 2 years in the priesthood. So gama lategna meji ahụ nne na nna ya. Ha kalata man bom mesha de chagahete. Ogabon lata nje na room my friend. Ebo hafu charita akwụkwọ ya te ihe ndị ọzọ. Gana se he todomenka. One year in lata holiday enwedigh mefe jeje. Lata the next year je. Mbom na the highest denomination naira nwere bụ 2020 naira. Ono German. Kita na 1000 naira ezueg. 2020 naira. I brought some money to help this family. Ariotar me ego maka na amar m na ha enweghị ego. Nchenje ego jumbele nkechite oga ha tuturutu mvujene the man na nwunye. Atobe m ya n'elu tebụl. Maka ego ụlọ ọgwụ na ego nri. Nwoke mmadụ sị m obidigo ego ahụ eka. Sị m gọdị. Ọ bụ eziokwu na ego dị anyị mkpa maka na ego ji anyị meshi ji anyị. Na ọ bụghị ego anyị wotere ka anyị mkpa. Agụchata kọgmịate na ama amụ gị ọha. Na ihe ka m mkpa bụ ohe na-alata ipiere na room onyago se anyị na-ekekara na ata akwụkwọ a na-atọdogo tawere ha. Na ihe akakwa anyị mkpa karịa ego a. Lesson. It is not about money. It is about presence. It is about affection. I will never forget that lesson. Ogerenye Shiji, who needed money, taught me that lesson or reminded me. Before then, that's the only value you have. Oh, chukweme. Oh, that is the source of our problems. People whose sources of income have titles in the communities and in the churches. Ebe so branch. Mgbe m chiri fada ọhụụ, o nwere ọnwụ gburu be anyị. Anyị lega nọ n'ezi ọnwụ with my mother. One of my brothers, Lara Aba, lata ọnwụ, ọga laja. Ọga bụ na o nwere moto ka amara. O jerije gote. Sachado brie, ridome, repent ye, deme ye ha company ya, nyari ya shaba, la rute bain. Ozugbo na park moto, no madu shibain na pata, baroso, batano lobain bain no biagwa mama. Sa na enwa aga latara, an ovulated moto, my mom snink ekbo, chime boom. That's a chige bogu. Na enwa aga ovulated moto, mbog baliko bem no back babose. O she went with a gomoto, Nkeme Gbogbo. As I come in, I already said she gave Bog. Na gaju margi Onah. O come and bush with a gomoto. Na yoga, yana yonogana. Otito diriges. Those are Christian mothers. Old people bring their wisdom, bring discernment, bring constancy. Where are they now? Yelile kromenala na ligbo na ya Maria ishikpo ala menwere ndo ogaren. Nebai.
Every generation, God comes to meet us so that his grace will never be lacking. But that time is not limitless. The owner of the vineyard came out also in the evening. Did we hear that he came back at night? No. The time will one day finish. After all the prophets of old, Jesus came to show us that his grace is limitless. Number one, what time really is the right time? Better time. Better time. But the better time. The best time. Oge Chineke anyị ka mma. Oge ya ka. Oge Chineke anyị ka mma. The best time is that time when God finds you. Because you are waiting. You are ready to be employed. You are at the place where they hire laborers. You are disposed to be found. That is the best time. It is not a question of whether it is early or late. It is late when he passes there and you are not there. Then it is late. God's time is best time. But bear in mind, Oziom Abuoma Sanyi, ukwe anyị queries mgbe a na-abata n'ụka asị chọwa Chineke mgbe ọ ka ga-ekwe gị na nchọta. That was Isaiah. No. God is the one looking for you. It's not a question of look for God where he's still to be found. He has sent his son. He is now the one looking for you to get you engaged in showing his mercy and love to the world. Let him find you. Tobo onwe mbe Chukwu ji ahụ gị. Tobo onwe n'ọnọdụ Jesu ji enweta gị. Let him find you. If he finds you, then you are in the right place, and that time he finds you is the right time. Then I come to my last question. The first question, Anjibido. My friend, did I not agree with you to pay you 1 denarius at the end of the day? Enyim, ọbụna m na-aga kwekọrịta hụ na m ga-akwụ gị ofu denari n'ụbọchị. So I'm asking you, kedu ihe gị na Chukwu kwekọrịtere na ọ ji akwụ gị? I have asked myself that question. What did I agree with God in contract that he must give me at the end of this life? My answer to that question, my own, I don't know your own, is nothing. Which means Chukwe jigomo gwo ihe onolemo bamara. And I should be grateful. I did not agree with him on anything on contractual basis. Whatever I have from him is grace. And so I should be grateful rather than envious of what he has given to another. Udo Terono.